Top 20 Fiat Uno mais raros de todos os tempos. O Fiat Uno mais de 4.000 vendidos no Brazil. O carro que tem cada esquina, cada família. Maciaciu te dizer que existram unos que quase ninguém conseguiu comprar? Versos com menos de 200 unidades produzidas. Algumas que valem mais que carro zero. E 8 uno que nunca foi vendido, so existem 5 no mundo. Hoje eu vou mostrar o top 20 Fiat Uno mais raros de todos os tempos. Do difícil de achar ao praticamente impossível. Antes de começar, qual uno você teve na família? Comenta aí. So o classic cars antigos. Bora lá. 20 degrees, Uno Mille EP, 1991 to 1993. O Uno de Economia Bruta. Motor 1.0, sem ar, sem trava, sem nada. Mas tinha acabamento proprio e frisos exclusivos. Projectio, 8.000 unidades. A maioria viru taxi e sumiu. 19 degrees, Uno Turbo IE, 1994 to 1996. Sim, Uno Turbo. Motor 1.4 turbo, 118 cavalos, freos a disco nas 4 rodas. Projectio, 7.500 unidades. Raro porque a maioria foi preparada e destruída competitivos. Valor, 25 Brazilian reais a 45 Brazilian reais mil original. Você conhecia o Uno Turbo? Comenta aí. 18 degrees, Elba Top 1.6, 1991 to 1994. Motor 1.6, Dirico Hydraulica, AR, Vidros Elétricos. Projectio, menos de 5.000 rara porque perua já era nicho, e top era nicho do nicho. 17 degrees, Uno CS 1.5, 1986 to 1988. O meu termo entre básico e SX. Motor 1.5, Bancos Melhores. Projectio, 12.000 sumiu porque ninguém coliciona carro meu termo. 16 degrees, Uno Electronic 1.0, 1994 to 1995. Motor Fire com Indicao Magneti Marelli. Os Primeros, 94 to 95, São diferentes dos de 96 pra frente. Projectio Primera Phase, 20.000 mas muitos foram atualizados. 15 degrees, Premio CSL 1.6, 1989 to 1991. Verso Luxo do Seda. Motor 1.6, AR optional, Dirico Hydraulica. Projectio, 8.000 viru frota e taxi. Alguém teve premio na familia? Comenta. 14 degrees, Uno Smart, 2001 to 2004. Motor Fireflex, panel digital optional, AR. Projectio, 15.000 M3 Anos. Ofuscado por Palio e Outros Fiat. 13 degrees, Uno SX 1.5, 1984 to 1986. Top de linha 84 to 86. Vidros Elétricos, Trava, Radio K7, Bancos de Veludo. Projectio, 12.000 raros porque a maioria foi mexida ao longo dos anos. 12 degrees, Elba Weekend 1.6 IE, 1993 to 1996. Motor 1.6 Indicao, 92 cavalos, Suspenso Sport, Rodas de Liga. Projectio, menos de 4.000 maioria viru carga. 11 degrees, Uno Mille Way Economy, 2008 to 2010. Motor Fireflex, Dirico Hydraulica, AR optional. FIM de linha antes do novo Uno. Projectio, 30.000 M2 Anos. Verso Way FOI Minoria. Top 10 Chegando. Você conhecia esses Unos? Comenta qual você já viu. 10 degrees, Uno Mille Sporting, 2003 to 2004. Motor Fireflex 65 CV, Suspenso Baixa, Rodas de Liga, Adesivos. Projectio, 5.000 M2 Anos. Edicao Limitada, Nunca Relancada. 9 degrees, Uno Mille Fire Economy, 2005 to 2006. Motor 1.0 Flex Com Tecnologia VIS. Fazia 16 km per liter na estrada.
Projecao, 10 Mille M2 Unos. Ofuscado Mille Way. 8 degrees, Elba Weekend Special, 1995. Rodas Exclusivas, Pintura Special, Motor 1.6 IE Preparado. Projecao, apenas 500 unidades. Hoje existem menos de 50. 7 degrees, Uno Mille SX, 1991 to 1993. Motor 1.0 carburetor, Moscom AR, Dorico, Vidros e Travas Elétricas. Projecao, 6 mil paucos comparam porque era caro Pro 1.0. 6 degrees, Uno 1.6 RMPI, 1993. Resposta de Fiat AOGOL GTI. Motor 1.6 MPI, 103 CV, Freos Disco NAS4, Suspenso Bilstein. Projecao, apenas 1.200 unidades. Maioria foi pra competico e destruida. 0, 100 M10, 5 segundos, Foguete M 1993. Top 5 agora. Os mais raros do Brazil. Você conhece algum? 5 degrees, Premio S 1.5, 1985 to 1986. Verso mais simples do Premio. Motor 1.5 álcool, Sem AR, Sem nada. Fito pra frota e taxi. Projecao, menos de 3 mil descontinuado rápido, maioria foi sucateada. Valor, 15 Brazilian reais a 28 Brazilian reais mil 100% original. Curiosidade, tinha bancos de tecido exclusivo, nunca mais usado. 4 degrees, Uno Turbo Racing, 1996. Motor 1.4 Turbo 118 CV, Suspenso Bilstein, Rodas BBS, Rollbar Interno, Adhesivos Racing. Projecao, apenas 300 unidades, Série Limitadíssima. A maioria foi usada M competitivos de verdade. Muitos destruidos. Curiosidade, tinha certificado numerado assinado pela Fiat. 3 degrees, Elba Top 1.6 IE Special, 1994. Motor 1.6 IE 92 CV, Bancos de Curo, AR Digital, CD Player de Fábrica, Rodas Cromadas. A perua mais cara de Fiat M94. Custava 35 Brazilian reais mil, equivalent a 150 Brazilian reais mil hoje. Projecao, apenas 250 unidades. Última tentativa de perua premium antes do Palio Weekend. 2 degrees, Uno 1.6 R Phase 2, 1995. Nova Grade, Novo Painel, Banco Sport, Motor 105 CV. A verso definitiva do Uno Esportivo. Projecao, apenas 180 unidades M1 Uno. Descontinuado M96 Pro Turbo. Maioria foi preparada pra competitivos. Valor, 40 Brazilian reais a 70 Brazilian reais mil original perfeito. Curiosidade, Fiat nunca confirmou números exatos. Podem ter sido 180, 200 ou 250. E agora, o número 1. O uno mais raro de todos. 1 degree, Uno Turbo Diesel Prototipo, 1988. M1988, Fiat Test2 Prototipo com Motor 1.3 Turbo Diesel Europeo. A idea, Uno Ultra Economico pra competir com GOL Diesel. Fazia 22 km per liter, tinha 70 cavalos. Era revolucionario. Maso projeto foi cancelado. Projecao, apenas 5 prototipos montados pra testes. Dessas 5, apenas 1 sobrevive, guardado no acervo Fiat M Bitim, MG. Nunca foi vendido. Nunca teve placa. A peca de musu. Valor, inestimable. Se tivesse sido lançado, teria dominado o mercado brasileiro. EAI. Você conhecia todos esses 20 unos raros? Do Mille EPAO Turbo Diesel K nunca saiu do papel. O Racing com 300 unidades. O 1.6 R Phase 2 com 180. E o Prototipo Diesel K só existe one no mundo. Quantas você já viu na rua? Se você pudesse ter dessas na garagem, qual seria? Eu escolho o número 1,
o diesel. E você comenta ai imbaixo.